Naimbangag sa Pilipinas at tuyan nagitikang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Nasurok 80 ang Navy Reservists iti Amyanan Aluzon ti nakalpas iti Basic Citizen Military Course. Binigbig ti dadaulo ti Armada Puwersa ti Pilipinas dagiti reservist kas backbone ti national defense at tumultulong matlang iti humanitarian ken disaster response. Ni Janice Dennis para iti detalye. Survivor idi ni Christine Joy iti bagyo nga Pepeng ija itogon Benguet. Nagbalin nga inspirasyon na ti pimusay a naganakna gapu iti bagyo. Isu asimali iti Reserve Corps. As a survivor of a typhoon, I want also to connect myself to a bigger or greater organization so I could help back. Panagserbi kadagiti agkasapulan iti tulong. Daytamat ti imat ni Mark Anthony manipod Mangkayan. Tapno mapagbaligian na tinasruk 2 a bulan at training kas Navy Reservist. Ni Mark Anthony, nakaalapay iti nangato a grado iti familiarization firing male category. Yung dedication and the heart for volunteerism para magsilbi naman inspirasyon sa at maglingkod sa lugar namin. Ni Christine Joy kani Mark Anthony, karaman iti 84 a Navy Reservists ang nagturpos iti Basic Citizen Military Course na ananaydan ang miyembro ti Naval Reserve Command. Ti Class 08 2024 kan Class 09 2024 ket buklan ti 47 a babae kan 37 met a lalaki manipod Cordillera. Sakbay ti training, naipasidong dagiti reservists iti selection process, kas iti psychiatric exam, physical, panel interview ken dumapay. Before we had 1 class only or 42 per year. Pero nakita nila yung pinaka-active na Naval Reserve Unit sa buong Pilipinas is Baguio. And to think we're in the mountains. Kang runaan na bisita iti programa ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner. Sigon kankwana, maibilang a backbone dagiti reservists iti national defense ti Pilipinas. The Reserve Force play a very important role. No? Kaya't napaka-importante po na ma-develop rin natin dito sa ating bansa yung Reserve Force natin. We have had the Reserve Force for the longest time already. Dinayaw na pa iti dedikasyon kan commitment dagiti Navy Reservists para iti humanitarian assistance kan disaster relief iti baet nga awan ti maawat da asweldo. Inyunay-unay na a preparasyon daytoy para iti anyaman a kalamidad a sumangbay iti pagilian. You don't have to worry because we will not go to war. Our objective really is to prevent war. That is why all the things that we are doing, all the trainings that we are going through, these are all preparations for any eventuality. We're not just saying that we are preparing for war. Ginuyugoy na mutlaang dagiti Navy Reservists a sumali iti puwersa para iti panagserbi iti Pilipinas. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti sa balipay adamag maramrambakan matlang ita a Hulyo ti Police Community Relations Month. Malalukoy ti publiko ang makipasat kadagiti aktibidad ti Baguio City Police Office. Report manipod kini Christine Bornolia, Sambaway. 1, 2, 3. Inlukat ti Baguio City Police Office ti 29 Police Community Relations Month celebration ita a Hulyo. Indaluan ni Mayor Benjamin Magalong ti kick-off activity. Ti tema, Ligtas ka sa bagong Pilipinas. The PCR Month celebration serves as pivotal occasion to strengthen our relationship with the community. This initiative aims to enhance our responsiveness in addressing the city's peace and order concerns effectively. Umunang aktibidad iti selebrasyon ti blood donation activity iti Malcolm Square. Maadaan mutlang iti Peace Building Awareness Program and Mosque Educational Tour, Cleanup Drive, Marriage Enhancement Seminar, ken test the training and practical driving. Maangay met ti BCPO Family Day Celebration, 3-day LTO Seminar, ken Animal Welfare Act Seminar.
The City Community Affairs and Development Unit, led by Police Major Francisco O. Ben, has organized a series of activities from July 1 to 31 to commemorate this occasion. Malalukoy iti publiko ang makipaset karagiti nakalinya nga aktibidad kasuporta iti selebrasyon. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, Siak ni Ala Sungduan na imbangal daw.